It is a study. Kusoma. It is a school. Somero. It is a learning. Kuyiga. It is exam. Bigezo. Now, because you don't know who you are, olwokuba tomanyi kikyoli, that's why you don't see any manifestation. ensonga kitolaba kulabisibwa kwonna. Manifestation is for those who knows who they are. Okulabisibwa okwo abamanyi ki kye bali. You must understand that God created a value Olina omanya nti Katonda yatonda omuwendo, yakutonda than a n'omuwendo person. okusinga omuntu. You know what they're getting me? Simanyi bamunfuna. God created a value than a person. Katonda yatonda omuwendo okusinga omuntu. Because God is not a person, God is a value. Kuba Katonda si muntu, Katonda muwendo. Because of the value of God, that's why you are worshiping. Olw'omuwendo gwa Katonda ensonga lwaki musinza. Without a value, no one can receive any honor. Awatali muwendo teri ayinza kufuna kitiibwa kyonna. So God first created a value. Katonda yasooka n'atonda omuwendo. And then he created a person. Awo n'atonda omuntu. So a person must live by value. Omuntu alina kubeerawo lwa muwendo. The question, do you know who you are? Ekibuuzo, omanyi ki ky'oli? God to know you, that's not enough. Katonda okumanya tekimala. You to be known by God, gwe okumanyibwa Katonda, that's not enough. tekimala. Oh my goodness. Katonda wange. Man of God, pray for me. Musajja Katonda ansabira. Why do you think a man of God don't pray for you? Lwaki olowooza omusajja Katonda alina okusabira? Is there something a man of God have which he doesn't have? Waliwo ekyo omusajja Katonda kyalina gwe kyotalina? In the realm of validity, mu nsi ey'omuwendo we grow tukula to a level where there are things we stop waliwo ebintu bye tulekeraawo bye tukomye because of growing in validity. olw'okula mu muwendo. In the book of Luke, mu kitabo kya Luka chapter 2:52. 2:52. Awo Yesu ne yeeyongerangako amagezi n'okukula ne mu kisa eri Katonda n'eri abantu. So there are two things there. Waliwo ebintu bibiri awo. Number one, the increase of wisdom. Ekisooka okweyongera okw'amagezi. And the growing n'okula. or maturing. Okula. There are two things which made Jesus. Waliwo ebintu bibiri ebyakola Yesu. There they say Jesus grew. Awo bagamba Yesu yakula. But when you read Matthew, bw'osoma ate mu Matayo, chapter 1, Matayo essuula 1, 22. 22 awo. Matthew 1:22. Matayo 1:22. Matayo 1:22. Ebyo byonna byakolebwa bituukirire Mukama bye yayogera mu nnabbi ng'agamba nti, laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto era alizaala omwana wa bulenzi. Now there they are calling Jesus a child. Awo Yesu bali kumuyita mwana. But in Luke 2:52 they call him Jesus. Naye mu Luka 2:52 bamuyita Yesu. Now there is a difference between a child and a person who has grown up. Waliwo enjawulo wakati w'omwana n'omuntu akuze. When you grow, name changes. Bw'okula erinnya likyuka. Level changes. N'eddala likyuka. So now there they talk about a child. Awo boogera ku mwana. One person but different dimensions. Muntu omu naye mu madaala ag'enjawulo. Levels. Amadaala. A child omwana to Jesus. okutuuka ku From Yesu. a child level Okuva ku ddaala ly'obwana. to Jesus level. okutuuka ku ddaala lya Yesu. Now here Jesus is not just a child. Wano Yesu si mwana He bwana. has become a person because he has grown up. Afuuse muntu kuba akuze. Because there is increase. Kuba waliwo okweyongerako. So the more you grow, Gy'okoma okula.
the increase take place in your life. okweyongera kubeerawo mu bulamu bwo. Are you getting? Munfuna naye Am I making sense somebody here? waliwo antegeera. Now listen. Kati wuliriza, If you know who you are, bw'oba ng'omanyi ki ky'oli, you may not need people to explain much about you. oyinza obuteetaaga bantu kunnyonnyola ki ky'oli. Oh my goodness. Katonda wange. And Jesus ceased in wisdom and stature. awo yesu ne yeeyongerangako amagezi n'okukula ne mu kisa eri katonda. So there are three things. There is the increase of wisdom, Waliwo okweyongeza okw'amagezi, stature, n'enkula ye, and favor n'okuganja with God. ne eri Katonda. Jesus, the first class he attended, Yesu ekibiina ekisookera ddala kye yabeeramu, he went to learn who he is. yagenda n'ayiga ki kye yali. That's why he came performing miracles. Ensonga ki yajja ng'akola He ebyamagero, could speak to mountain and obey. ng'ayogera n'ensozi ne zigonda. For because the power and grace to grow, to prosper, is not in heaven, but is within you. Kubanga amaanyi n'okulaakulana tebiri mu ggulu naye biri mu ggwe munda. So the ability to go higher is not in heaven, but is in you. Obusobozi ogenda waggulu tebuli mu ggulu naye mu The ggwe. more discovering who you are, the more the increase and growing. Gy'ogoma okuzula ki ky'oli, gy'okoma okula ne weeyongerako. God gave you a blessing, but you are still younger in the things of understanding. Katonda yakuwa omukisa naye okyali muto mu bintu by'okutegeera. That's why you are still struggling. Ensonga ki okyalafubana. You don't know how to use money. You don't know how to keep yourself. You don't know how to keep good friends. Tomanyi kozesa ssente, tomanyi kwekuuma na kukuuma mikwano mirungi. You think every friend is very bad. Olowooza buli mukwano mubi. There are people to keep and other people to put aside. Waliwo ab'okukuuma n'ab'okuteeka ebbali. But it takes a growing, Naye kitwala kula, maturing. kukula. Oh my goodness. Katonda wange, When a man does not give you money omusajja atakuwa ssente and he loves you, naye ng'akwagala, don't think he's not the right man. tolowooza nti si ye musajja omutuufu. Let me talk to myself. Kaneeyogeze, I think let me talk to myself. kirabika kaneeyogeze Maybe wano. I'm the one who needs wisdom. Oba oli awo nze yeetaaga amagezi. The problem, you are looking at the pocket Obuzibu otunulidde ensawo than the power of a person. okusinga amaanyi g'omuntu. You are following a pocket which can dry in minutes. Oligowera nsawo esobola okukala mu kadakiika. But you are trying to despite the power source. Ogezezzaako okunyooma ensibuko y'amaanyi. If a man has the brain Omusajja aba alina obwongo to build a destiny, okuzimba amagenda. even though